okutwaliza awamu wetuli beera nga tulitunuulira tusobola okutuka 9 ssaawa 3 ina honorable Ojara Nduzi gano okutegattako wano okwongera okutunulira ensonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga n'ewalala. Tuli ku social media platforms zaffe Baba Television Uganda, ye Facebook page yaffe, ate ku Twitter handle eri @BabaTV Uganda, @BabaTV Uganda. Agenda yokuberenga tukwatagana bulungi nnyo ddala. Well, a very good morning, Philip. Good morning, Adam. Webale kujja kansobere bwakedde bulungi midist ebintu ebingi ebigenda mu maaso. Simanyi ekintu kyensinza okubeera nga ate nteekako nnyo essira ennaku zino. Tumanyi nti 2021 bwe yali ng'anaatera okuggwako ababaka ababiri okuli Seggirinya ne Sewanyana baakwatibwa olw'ebijambiya ebyali e Masaka. But of course bw'otunuulira ebintu ebigenda mu maaso n'essaawa zino tulaba nti ettemo liringa eryazeemu mu bitundu by'e Masaka nga n'olunaku lwajjo waliwo omukyala eyattiddwa just 2 days after 5 people from the same house were murdered. So kireetawo nnyo okusoomozebwa ne tutamanya whether they are the same people be baasiba olw'ebijambiya ebyali e Masaka oba ku luno baaleeseewo obutemu obulala obukolebwa n'ebintu ebiringa ebyo. Era olunaku olwajjo wali eri mu kwogera kwa omugezi wa poliisi Fred Enanga yavuddeyo n'ategeeza ku ttemu ery'e Kasese nti abaana 11 oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza ku ndagabutonde zaabwe n'ab'eŋŋanda ab'enjawulo balemedde ofuna bannannyini baana bano, era nga poliisi yegenda okutwala obuvunaanyizibwa obw'okubaziika eyinza okumaliza ng'ebaziise mulimbo. Well, it's very sad. Nabadde actually ngoberera Senior Commissioner of Police Fred Enanga webadde nga ayogerako eri abamawulire n'atugamba nti well kibi nnyo, of course babadde bakola DNA tests n'atugamba some of these z'amaakinze n'abazadde. In fact number ya 11 of them matched with their parents, but number esigadde because bw'otunulira dormitory eyo yalimu abayizi abaayokebwa bwali 17 okusinza kw'Enanga, but 11 of them were able to be matched n'abazadde, but the remaining number nesigala nga police ne bitongole ebivunanyizibwa ku byobulamu n'okwerinda abakyagezaako kunoonya abazadde baabwe batufu. Well, that's very sad. We only pray that finally they get their real parents. But I wanted to start from where you talked about semblance eringa ey'okuddamu kw'ebijambiya oba ettemu ly'ebijambiya mu Greater Masaka. It's very sad. The other day we baakwata Seggirinya ne Sewanyana batuga nti these people are suspected okubeera ba ringleaders mu butemu obwo. Yeah, but bwe nabadde ndaba amawulire olunaku olwajjo nga batugamba nti waliwo ku bantu abamu era abazzeemu ne batemulwa mu mbeera bw'etyo. Kiddayo ku security yaffe ng'eggwanga. How are we pacifying this country as security? Are we simply playing to the gallery mwatulabye when we are not actually doing the right thing? Era nekituzaayo ku kyetwalaba e Kasese aba ADF bwe babitinga security system y'eggwanga ne basobola okutta abantu. Ndowooza government and other security agencies should actually rise to the occasion and they fix the security gap. And of course not only the government, Adam, but omuntu sekinoomu alina okubeera so vigilant ku byokwerinda bye ng'omuntu. Nti bw'olaba omuntu yenna simanyi oba we need to come up with different campaigns okuyamba ku bitongole by'ebyokwerinda nti tulina zi campaign nga bw'onoogamba nti weebeereremu nti bw'olaba omuntu yenna gw'otategeera bulungi obeereko ne w'obeera nti maybe oloopa ku poliisi oba n'okuba esimu. But ku kintu kino there is a time kyesimanyi oba namba ze bateekayo eza poliisi ze bagamba nti za toll free zikola. Ekyo kyo kimanyi bulungi eyinza okuyitamu, but this number is not received. You know, security, it's true, etandika naawe ng'omuntu, but on a larger scale governments are expected to give leadership eri abantu bezikulembera. Ojjukira bwe twalinako wano enkola ey'amayumba 10. What do you expect, Philip, mu kitundu kati nga
committee ya LC1 ba primary people abavunanyizibwa ku butebenkevu bw'ekitundu n'enneeyisa y'abantu mu kitundu nga mu mwaka mulamba secretary for women, vice chairman n'abalala bakola tebasasulwa naye ssentebe eka yasasulwa ng'omusaala gwe mu mwaka omulamba gwa mitwalo 10. Kitegeeza gavumenti ssentebe omutwalo buli mwezi. So what do you expect really these primary people organized ku byokwerinda okukola? Previously twalabako Philip nga bojja ku kitundu nga tebakumanyi olabirawo ssentebe ng'akedde so baatugambye wano olinawo omuntu atategeerekeka twagala kumanya bimukwatako bino kyabiraba tebikyaliwo ne gy'osula ewo oyinza okubeera nga abantu abakuliraanye mu kikomera kyomwosula nga tobamanyi iti nange gyensula ssentebe owange mu katundu naye tammanyi fena tetwemanyi. So how do we expect ebintu bino olaba nze ssentebe tammanyi nange simumanyi simulabangako ng'azeeko ewaffe simanyi wajja abeera kati ojja sanga nti ebyalo bingi abantu bangi bagenda ne babeera nti agenda n'asenga mu kitundu naye nga ne neighbor we amulabye maybe after oluvannyuma lwa mwezi nga mulamba. Cause Adam, I want you to imagine nti okeera n'ova ewaka abamu ku ffe tukeera ne tuvaayo ne tuddayo kiro ssentebe neighbor ne bana abantu abalala banaategeera batya nti omuntu ono ali muno akola kino era tunajjawo obutebenkevu mu kitundu. Kyekiri kye nti governments, yes, much as we are expected to play our part as people ku byokwerinda byaffe ng'abantu n'ebyalo byaffe, but the leadership should come from government. Government must give lead. How do you expect people to handle themselves? Which security measures are you putting in place in government? Oyogedde ekintu which is very touching. Agenti abantu bonna olina okubeera ng'oli security conscious. Yes. Nali mpuliriza ababaka ba parliament the other day abava e Kasese nga bannyonnyola engeri incident eno bwe yaliwo omwafiira abaana jjo poliisi yatugambye 44. Now twogera kati death toll yalinnye yavudde ku 42 people negenda ku 44. That was the official communication ya police olunaku olwajjo. I was hearing abaka ba parliament abave Kasese gabaga nti abasajja bano abatta abaana ku ssomero batandika na wa boda yabasanga nga baliwo roadblock. This is Enanga speaking. Enanga spoke that yesterday, but also members of parliament from Kasese did the same. Omusajja wa boda yasooka basanga mukuba nga bataddewo roadblock. Era bwe yali ageza ne bakuba n'amasasi na abandoninga pichipichi ye naddukira ku police okuwaaba. And members of parliament from Kasese claim that despite on omusajja okuwaaba in time, police responded after more than an hour. Now, what do you expect? Well, this person was very conscious, rather security conscious. He took the right measures, and reportedly, police took long to respond. Number two, you again said numbers of police Zobazikwata. This I say it from my personal experience. I think just a few days ago waliwo omubbi gwe baakwatira okumpi n'ekikomera w'ensula ne bamukuba zaali ssaawa nga 10 ez'okumakya nga bukya 9:10 ne bamukuba for fear nti bayinza okukola mob justice. Omuntu ono ne bamuttira okumpi n'ekikomera ne ntekinga initiative nkubire police mbagambe nti maybe there is some kind of mob justice egenda mu maaso. I will tell you, I called on their toll-free number more than 4 times and it was never received, and no call was returned to make a follow-up on what was going on. So kati era obunafu bwa police yadde ng'omuntu abagezezaako okubeera vigilant naye ne police oba ebitongole ebyo by'okwerinda birina okuvaayo byongezeemu nnyo amaanyi okulaba nti ebintu bino bigendera ddala mu maaso bulungi. Si bikulabirako ebiri bingi Philip. Wano olaba incidents z'omuliro nga zibaddewo. Police ne bagitegeeza mu budde tuba tusubira okujja n'ebimotoka ebibizikiza omuliro on time. Response obadde ogiraba. Sometimes bajja an hour later, 2 hours later. Ate ne bajja n'okujja nga n'emmotoka temuli mazzi ne basooka balaba embeera ne bagistadinga ne balyoka bagenda baleeta amazzi. So tekikoma bukomi kutegeeza ku police oba ku bitongole by'okwerinda
how and when do they respond? And the other thing I want to bring to your attention again, yenkolagana ya security agencies n'abantu ba bulijjo. The expected is police yalibadde more friendly eri abantu, kibasobozese bano abantu ba bulijjo okugendayo in case of okwengaginga with them at ease. Nti singa babeerawo ekintu kyonna ekyobulabe gye bali basobola okutuukirira police ne banyumya nayo ne babayambako okubawa information oba intelligence n'ebirala n'ebirala. Naye kati okusinziira ku bikolwa bya police n'amagye mu biseera ebimu bye tulabye, I was looking at a certain clip ng'owa police oba wa magye I don't know nga ebigatto byabwe binene bye bambala awanise ekigere ayambadde ekigatto asamba n'okulinnya omusajja ku mutwe. Kifaananyi ki? Kakati sooka omubuulire abantu banajjawo omukwano, banajjawo enkolagana wakati waabwe nammwe. So security agencies partly are contributing to the insecurity we are seeing in the country. Era bajja vaayo nnyo nga bawulidde nti maybe waliwo omukulembeze oba politician ava ku side evuganya not even in 20 minutes bajja kuba batuuse. So kati much as we are asking ourselves temuli no menyi wa mateeka ono buvudde kuki, let us also look at the environment created wakati wa security n'abantu. When the environment is very bitter, when you are very rude towards the people, when you are very harsh towards wananchi, they will definitely stay away from you. Ne bwe nfuna obubaka nga bweraliikiriza nja kuba nti okujja gy'oli. So it starts with the government, with security agencies, with the state. Is the system of whistleblowing still working? Like that confidentiality and maybe in case you got something and you come to police to report nti wali erinda byewo omuntu and you're the whistleblower, what's your security apparently? Because we would be now having so many people abasobola okuddukira ku police ne bateekayo ensonga nti munnaye ndabye wali eri omuntu, but most of the time these people are held accountable for what has happened. Gwe bakwata obayambeko mu kunoonyereza okugenda mu maaso, and apparently people have so much lost hope nti kati omuntu agamba ne bwe nalaba ekintu oba oliawo, these are the very people abali okola ebikolobero bino ng'atya okugenda mu by'okwerinda okubeera ng'ateekayo okwemulugunya nga alowooza nti bw'anaagenda ye muntu gwe bagenda okusooka okubeera ng'ate bakwata. Do we still have these things of whistleblowers in the country? Well, what you're saying is true by the way, and I think oba ekizibu kiriko either ill training ya side ya police or dissatisfaction byenyini okuva mu basirikale or maybe some other reasons. Intelligence gathering nga bwe twogedde erina okubeera nga teri ku side byakwerinda byokka. Wateeka okubeerawo forum eraga esobozesa but intelligence sharing, you share information between the security and the people. But what we've witnessed nga bwogambye leero ate oyo aleesa information sometimes yafuuka suspect era sometimes bamusigaza bamukwata ne batandika omwokya kajojjojo w'ebibuuzo. Yet the ideal would be police oba security operatives oba personnel bandibadde so much interested in guarding so much this person asobola okubawa n'abantu abalala baali badde bagenda bwe batyo nti bwe balabawo ekintu kyonna ekitamatiza baali badde basobola okuddukira mu b'ebyokwerinda bagamba awaayi tuli wano naye there is a kind of there is a group of people who are planning this and this and the other. Kati awo kyali badde kyongeza nnyo ku tukiyite intelligence mu bantu n'ab'ebyokwerinda nekyali badde kireetawo enkolagana enungi. And maybe Adam, the other thing is that apparently should we say nti the dissatisfaction mu bantu ba bulijjo kyekiyinza okuba nga kiviiriddeko abantu okwekyawa nti they no longer value other people's lives as something key. Abantu baweddemu esuubi okutuuka ku ssa nti ne bw'obanga olabye Adamu oba nga Adamu alabye Philip asobola okumukola ekintu kyonna without fear of the repercussion. Not really. For me, I don't know why I would stick so much on demanding that government rises up. Governments are entrusted with authority, they're entrusted with power, entrusted with state resources to protect the citizens, to protect the nationals. So primarily,
fetu demandinga state obutemu ettemu okutta abantu lwaki weebuli buvunanyizibwa bwamwe nga government okutukuuma nga tuli safe. So whether tulabawo, because you see, the other day I was telling Sir Simon Myanga Lutaya that there is someone who wrote and said that human beings are naturally animals. You have to tame them, you control their behavior by using laws and enforcing these laws. So when you don't put there a system, that nature, that DNA, you know how animals sort their differences. Zero anabulwanyi, kwetta. So your DNA yensolo ejakuvayo the moment the laws are not effectively implemented. So we only demand that please fix whatever lapses are there in security. Philip, whatever nga tuchayina egwanga nga jiso gombolola internal security officer kuchalo bakugombolola mu kitundu atambula yetimba ku mikolo nga ye jiso zo wa intelligence. We expect these people to act covertly. Batambulireyo mundu okusobola okufuna information ne ku mikolo babanjula nti ono. Thank you, it's what I was going. Bayo ne bamugamba n'omugamba bannaye twanirize omukesi w'oku kitundu ne bamukubira n'engalawo n'ava yenze n'abawubira nako. So but still, so you see that there's a problem, Adam. It does not take away the fact that apparently, I don't know, oba abantu just a dini weddemu nti they no longer fear ebyokugenda mu ggulu oba basumba n'abanaddiini ab'enjawulo be batalikola mulimu gwabwe kubuulira bulungi endiga zino okuzizeewo Mukama Katonda, oba there is just something, oba it's just a sign of enkomerero okubanga enaatera otuuka kati ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso Adamu nga bino. We should not solely blame it on security, but even still individuals should be held accountable for their acts. How would you hold accountable to these individuals? Simanyi, is it to do with upbringing nti kati engeri gye tukuzaamu abaana bakola muwawa something of the kind, you know, it's a little bit puzzling. No, criminality will always be there in society. But what happens is that crime is prevented by punishment. Punishment is done using the law. Mu Uganda tetumanyi ani yali atta abantu e Masaka luli gobamanyi ate nani abamanyi. So government will be protecting abantu ngogamba nti okay, this is a crime. We expect you to have a strong intelligence system that helps to gather information. Omutemu n'akwatibwa n'avunaanibwa. E Masaka tetumanyi kubanga tewali yali asingisidwa musango kubatta abantu n'ebijambi e Masaka. Ojjukira abatta abantu wa Kiso ne Kampala abakyala Entebbe. Do you remember? Yes. Aniya yasingisidwa omusango ku bantu abo. Abakungu ba gavumenti abazze battibwa okuva mu mwaka wa 2011 ba Sheikh Muwaya bojja wano ku bakungu ba abasiramu bangi, then bojja ku bakungu ba polisi Kirumira, Kaweesi, Butunira Kigundo yattibwa wano ku lw'emityana n'abantu abalala. Gwani gwomanyi government gwe yavaayo ne security system nemukwata nemuprocessinga n'atwalibwa mu kooti n'asingisibwa omusango since 2011. So these are some of the measures ezandibadde zikolebwa okuyambako okuditaringa obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. But today what we are seeing, abatemu bajja ne batta abantu with impunity. Ne tutandika kwebuuza ani addako, because as we speak lero bakuba omuntu amasasi, police ne security agencies endala nezigamba tuli mu kunoonyereza tugenda mu Mwami Museveni, president wa Uganda, CEO wa Uganda, n'ava n'agamba ezembizi, these pigs tugenda zikolako. This is not allowed, this cannot happen, which is okay because you're president wa Uganda. But a year later, 2 years later, 3 years later, teri mbizi nemu evaayo kusingisibwa
musango mbizi kije bali bakutte entuufu ne bagamba nti yene entuufu kuba ne report zennyini eziruma abantu bano oba eziraga nti ono gwe twakwatira mu kikolwa so yali yavunaanyizibwa ku butemu obubadde nga bugenda mu maaso mu ggwanga tezinnafuluma ku bintu byonna ebyamaanyi ebigenze mu maaso mu ggwanga ekintu kye tuyita report up to now kikyaganya okubeera nga ate kifuluma so kati omuntu ajja kugenda mu maaso n'okukola ebintu nga bino ng'amanyi nti ne bwe naakikola bwe banaaba bankutte era bajja kumala bante mbeere nga nsobola okugenda nkola ebintu byange ebirala freely. Yes, that's the point. So much I told you in the beginning that we must be security conscious as the people, but for me my view is everything starts and ends with the state, the security system of the country, the justice system of the country. Abantu banga bazze battibwa lero ne batta Isma all access eggwanga nebira ku bunkenke kyekiddako tuzaako ki and you just keep quiet. Tuli mu kunoonyereza lero ne batta omuntu omulala tuli mu kunoonyereza ne tuwumba emikono. So there is a problem. So as we go for the break, my appeal to government and the state is to do what we expect of them, fix the gaps that exist in your security system, engage the public on intelligence gathering and sharing, also brief the country on the progress of your investigations. Kawesi yafa ngenda kusoma mwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka 2017 yali mwogezi wa police ya Uganda. He was not an ordinary person. Up to now, nobody has ever been convicted of his murder. Era Kigundu nafa mu budde bwe bumu abiriga ne bamukuba amasasi kirumira ne bamukuba amasasi abasiraamu of recent olaxas bamukubye n'abantu mu biseera by'olaxas awa emundu ebadde efuuse emundu bino byonna tubiteeka ku state okubeera nga ate evaayo ekole omulimu gwayo esobole okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Tuwumulamu katono tujja n'ebifulumidde mu mpapula z'amawulire sigala ku baba. Good morning.